Bom dia a todos os presentes, bom dia aos professores Kotzur, Nettesheim e ao professor Ingo Sarlet. Agradecer também o convite do Sejur para presidir essa mesa. Bom, não vamos, já que em virtude do avançar da hora, vamos abrir essa mesa e vamos começar com o professor Kotzur. Ele é reitor de estudos da Faculdade de Direito da Universidade de Hamburgo, diretor-geral do Instituto para a Integração Europeia em Hamburgo, professor de Direito Europeu e Direito Internacional na Universidade de Hamburgo, diretor adjunto do Instituto de Assuntos Internacionais, diretor do Master Program European and European Legal Studies no Europa College Hamburg. Então, iniciando aqui a primeira palestra da manhã, com a palavra o professor Kotzur. So does it work now? If not, I can also use that one. It's not a problem. So again, good morning, and I'm very happy to be here. Thank you very much for the kind invitation, Professor Terra de Moraes. It's wonderful to be in Rio and to share my thoughts on constitutionalism with you. The concept of the panel is that I will outline some more general ideas on constitutionalism, and then Professor Nettesheim will concretize these more general ideas regarding the concept of human dignity, which is very important for the German constitution and the German understanding of constitutionalism. And Professor Sarlet will talk about social rights, which are, I think, a feature of a modern constitution in the human rights context. Whereas the term constitution in a broader sense has always been used to simply describe the status of a political community, determined by geopolitical, by cultural, by social, by political, by economical, and by legal factors. Constitutionalism is a more demanding and a rather recent innovation in history of political thought. As conceptualized today, constitutionalism has a huge variety of meanings and is neither limited to specific historical contexts, nor does it qualify as an exclusively normative structure or institutional arrangement. The concept, in fact, has both a descriptive and a prescriptive, a formal and a substantial, a procedural and an institutional dimension. Used in a merely descriptive way, formal constitutionalism describes the historical struggle for a limited government as well as fundamental rights and freedoms, including political participation of the people. This historical struggle is most significantly reflected by the American and the French Revolution, which, being successful, caused constitutional movements all over Europe. The first half of the 19th century thus can be described as an age of constitutionalism. Especially the emergence of the US-American federal constitution is often seen as a model for all these constitutionalization processes. The constituent power of the relevant people
was brought to bear in constitutional conventions leading to the adoption of the relevant constitution. The subsequent exercise of constituent power could then be effectuated either in enacting constitutional amendments or, on an informal day-to-day basis, through manifold forms of political participation. The latter one finds expression in a very famous quote by a French political philosopher, Ernest Renan, the plébiscite de tous les jours, the daily plebiscite. Regardless of all detours and setbacks, the very idea of constitutionalism had in particular to face when it was confronted with fascist or communist totalitarianism in Europe in the 20th century. It had a new momentum after the breakdown of the Iron Curtain in 1998-1990, and finally gained universal recognition by the end of the 20th century. However, it is again challenged in its universal dimension as of today. The same universal recognition, to some extent, was received by constitutional language. And we, however, have to be very aware of a semantic risk. Whenever only lip service is paid to constitutionalism, and if we are not really relying on the very content of a constitution, the whole concept will be betrayed and will be weakened. Therefore, I'll turn to my second point. If we talk about the future of constitutionalism, we would not use the concept in a merely descriptive way, but we would feature on its prescriptive features. The modern day universality of constitutionalism is first and foremost based on its prescriptive nucleus. The very notion that any form of government or governance has to be legitimized as well as limited in its powers. In such a, if you want, Lockean sense, constitutionalism serves to define what empowers and limits the legitimate exercise of governmental authority. Among the essential legitimizing features, the sovereignty of the people, and as obvious result thereof, the people's constituent power ranks first. It was Abbé Siège who, on the eve of the French Revolution, acclaimed the emancipatory potential of this constituent power in his very famous pamphlet, What is the Third Estate?, and who furthermore made the classical division between the constituent and the constituted power of the people. However, since given pluralistic, plurinational, multi-ethnic, and multi-religious societies do not form a homogeneous people, but a rather heterogeneous citizenship, this heterogeneous citizenship is endowed with constituent power, and thus the sovereignty of the people has to be reframed as the sovereignty of the citizens. And constitution building becomes an ongoing, open process of political integration of the citizens. I think this is one of the most important features of modern constitutionalism, and from my perspective, this is a very important element also in the future and on the future of constitutionalism. The substantive guarantees of the so described procedural constitution are often based upon the notion of human dignity. Professor Nettesheim will talk about that, based upon basic human rights, ensuring freedom and equality before the law. The orientation towards the common good has substantive as well as procedural elements. The same is true for another core principle of constitutionalism, the rule of law. The orientation to the
rule of law, I think, is a cornerstone, and we also see that orientation challenged in recent developments all over the world. In Europe, for instance, if we look at the crisis in Poland, if we look at the crisis in Hungary, the rule of law principle is to be really kept sacred. This is the cornerstone of modern constitutionalism, and therefore we see also in the European Union context that rule of law is enshrined in the Lisbon Treaty, in the Treaty on the European Union, as a central value in Article 2, and I think this is a key feature of modern constitutionalism, and it might be even more important than the human rights catalogues and the human rights guarantees, because it is at the very core of organizing a rule-based form of government, a rule-based form of governance. Of course, among other elements, constitutionalism embraces the ideal of material justice, of impartiality and fairness, of legal certainty, of proportionality, and in particular, due process guarantees. Constitutionalism finally requires formal mechanisms, how the law is made, legality, and institutional safeguards, strong institutions for the three to be separated branches of government, the legislature, the executive, and the judiciary. Regarding the latter one, constitutional justice and the idea of judicial review, again an American invention if you want so, are nowadays also about to become more or less universal features of constitutionalism, but in the same moment also challenged. I again like to refer to the example of Poland in the moment and the very strong debates we face in the European Union regarding the Polish justice reforms. In general, all the aforementioned criteria, which of course are not a complete catalogue, work as a blueprint of constitution-building processes in emergent democracies and, moreover, as a structural prerequisite of a secular, a reason-based, and most importantly, a rule-based political community or polity. Constitutionalism still has its core at the national level. Given the traditional state-centered framework of political public authority, the modern state is the undisputed domicile of constitutionalism and still maybe the most important guarantor of its relevance. However, the genuine linkage between statehood and constitutionalism is an obvious one only at the first glance. In the 21st century's architectures of worldwide economical and socio-political interdependencies, as well as globally intertwined policy structures, the constituent power of the people, respectively the citizens, is embedded in larger supra-state complexes of constituent forms, and powers. Thus, collective decision-making by the citizens is not limited to the boundaries of the nation-state anymore. Common interest is more and more linked to common interests of, if you want so, all mankind. Consequently, constitutional functions are fulfilled not only by domestic, but also by regional, supranational regimes and by public international law. This is not meant to abolish the state in a post-national period. So the post-national epithet, I would not agree, but rather to cooperatively strengthen the guarantee functions of statehood in a world that goes beyond the state. So constitutionalism, and this is a typical European approach now, has its strength, of course, on the regional level. The supranational European Union is the most advanced example for a non-nation state constitutional community, if you want, at least a constitutional community in the becoming. It is the very supranational nature of the Union, that is to say, the power to create law, which is not only binding upon the member states, but also without any further act of transformation within the member states,
which raises manifold structural questions as to the far-reaching competencies separated between the Union and the member state. These questions led to a very intensive debate on constitutionalism, on democratic legitimacy, on sovereignty and reversibility of the Union's powers, also in the Brexit context, of course. The member states, seeing themselves still as the, so a famous quote, masters of the treaties, articulated constitutional constraints of their own. The most adequate scheme to compromise the intertwined polities on the national and the European level, not to be seen in a hierarchical way though, is, as a colleague from Humboldt University Berlin described it, multi-level constitutionalism reflecting multi-level forms of governance. Multi-level constitutionalism describes and tries to illustrate an ongoing process of establishing new structures of government. These are at the same time complementary to and building upon, but also changing existing forms of self-organization of the people, respectively the citizens, or society as such. There is an obvious parallel between the national and the European constitution or constitutions. At their very heart lies the citizen as the ultimate source of legitimacy for public authority. The European Constitution is being composed by national constitutions and the European treaties as a complementary framework. It reflects the aforementioned core elements of prescriptive constitutionalism, first and foremost, its human rights basis and its rule of law basis. The European Constitution, being a constitutional architecture beyond the state, qualifies as an even more dynamic process driven by the citizens, or if the citizens, as we face now, are very critical, not driven, but, seen very skeptical by the citizens. These citizens, of course, might have multiple identities. They are not only Europeans, but they are also locals, they are nationals and Europeans. And they rely on multiple forms of belonging, but they share maybe constitutional common values. At least this is the vision the treaty framework has. Article 2 of the TEU mentions human rights, the rule of law, democracy, and further values. European constitutionalism thus is aimed to a political system that ought to be responsive to the needs, desires, interests, and values of its constituents. This is to their notion of the bonum commune, the commonwealth. The last dimension, the global dimension, I think we are in the year 2018 much less optimistic as 20 years ago if we talk about, visions of global constitutionalism. But nevertheless, there might be forms, functions, necessities that we still should seriously consider. Given all the real-world phenomena of globalization, and I'd like to strongly express, globalization is not a political ideology in the ways I use the term here. It's not a description of the best world we aim at, but it's just a description of the real world. As we faced in the 19th century, the Industrial Revolution, which totally changed the legal world if we want it or not. We are facing globalization as a real-world phenomenon, and that changes the legal world if we want it or not. There is internet communication, there is, debate on a right to be forgotten and so on. And this is something we cannot just abandon saying, oh, globalists are crazy or politically driven ideologists. This is not true. Globalization is a real-world phenomenon, and therefore I think we still, even though public opinion is very critical, even though global politics are at the moment very critical, we have to discuss the
idea whether there is something like global or transnational constitutionalism. The very idea of legitimizing as well limiting public powers, or what might be the tantamount to their quality, even though exercised by non-state actors, is being rethought in direction of political globality. Influential sub-state groups, international organizations, transnational corporations, and non-governmental organizations transcend and thus transform the national constitutional arena. The formerly clear distinction between inside and outside of the domestic sphere has been simply blurred off. New legal structures, such as global constitutional law or global administrative law, are discussed. They are not yet there, but they are visions, they are ideas, they are legal concepts we found discussed. For instance, Benedict Kingsbury, New York University, one of the advocates of a global administrative law theory. Various notions of a global civic or societal constitution driven by powerful but non-state global players in the fields of economy or communication technology find resemblance in a worldwide lex mercatoria. This is the theory which is advocated by Günther Teubner, or a lex digitalis of the internet icon. Some advocate even WTO constitutionalism. If we see the American approach now to the WTO, I think, Petersmann's optimism is kind of, betrayed by the political development we face at the moment. And if we talk about WTO constitutionalism, and if the WTO was a constitution, it's now a constitution in crisis. And that's also an interesting thing. There might be constitutional structures, but I think it's very obvious. Just using the name, just ascribing constitutional quality to something, does not mean that it will not be challenged, that it will work and function. It can fail, it can be challenged by politicians, and I think in the year 2018, you have to be a very idealistic scholar to describe the WTO as a constitutional architecture and a constitutional framework. Of course, also the United Nations scheme in Germany, my colleague Bardo Fassbender is a very famous advocate of it, have been described as a kind of, nucleus of a global constitution. Notwithstanding quite a lot of conceptual inconsistencies and inherent tensions, especially when it comes to the notion of a holistic constituent power, which is obviously missing on the global plane, the matrix of constitutionalism is at least to a minimum extent a useful tool to try to shape the world beyond the state. It strives for a global legal community, respectively global order, rule-based global order, which is based on a universal rule of law principle, framed by common values and directed towards a common good of humanity. Therefore, I'd like to mention that in Germany there is at the moment a very important project run by Georg Nolte, a famous scholar at Humboldt University Berlin, researching whether or not there is a global rule of law, a universal rule of law principle. And I think this is also shedding light on the ongoing debates and discussions. Since the state is not the only and definitely not the unchallenged guarantor of its citizens' common interests anymore, many ask for institutional and functional compensation that has to be provided on the regional level and also on the constitutional level. So if we talk about the future of constitutionalism, quite obviously we talk about a world of uncertainties, but quite obviously also we do not talk about the state anymore, but we talk about a kind of constitutional architecture which either on the supranational or even on the international level might go beyond the state. Let me try to briefly summarize. What human rights-based modern-day constitutionalism, reflected on the national, the regional, as well as on the international level, most precisely makes clear is the instrumental character
of all political and legal structures. They are aimed to serve the individual citizen, at least idealistically the armed, and I think that is something we have to keep in mind, and I'm quite sure that the follow-up presentations by Professor Nettesheim and by Professor Sarlet will take that very much into account. The human being is the ultimate addressee of law. Law has to function in the interest of the human being, and constitutionalism is composed by and composed of these functions to safeguard external as well as internal peace and security, to serve justice in relations between individuals and collectives, to guarantee and to protect human rights, to establish a rule of law, and to promote public purposes. Of equal importance, however, is the control function. Constitutional structures are to control society, reality in general, and public powers in particular. Therefore, constitutionalism has, following the classical ideas of Montesquieu, established functional safeguards to make a system of checks and balances possible. Not an abundant use of constitutional language. Only a very precise reference to these functions can live up to the great expectations constitutionalism raises since the 18th century's great revolutions, and the future of constitutionalism has to take into account. Thank you very much for your kind attendance. Muito obrigado ao professor Kotzur pelos novos insights, né, que foram apresentados aqui sobre uma situação tão complexa, né, principalmente a questão do supranacionalismo, né, como compatibilizar o constitucionalismo com essa situação, né, com a globalização, né, e com essa complexificação trazida pela globalização. Bom, passando adiante, vou passar a palavra agora para o professor Martin Nettesheim, Constituição Alemã e conceitos conflitantes de uma boa qualidade de vida. O professor Nettesheim é doutor em Direito pela Universidade de Berlim, professor de Direito da Universidade de Tübingen, membro dos Conselhos de Federalismo da Universidade de Tübingen, membro do Conselho Científico do Centro de Ética na Ciência da Universidade de Tübingen, membro do Conselho e vice-presidente do Fórum Alemão Asiático de Ciências e Humanidades da Universidade de Tübingen, secretário-geral da Societas Juris Publici Europae, membro do Comitê de Direito Comercial Internacional, International Law Association, e membro da Sociedade Alemã de Direito Público. Com a palavra, professor Nettesheim. Mr. Chairman, thank you very much. Let me start by expressing my gratitude to Dr. Schreiber and his team for hosting us here, for the warm welcome and the spectacular hospitality that we received here in Rio de Janeiro. Perhaps just one little word to sort of my origins. The University of Tübingen is in southwest Germany, just south of Stuttgart, the city that you probably associate with Mercedes and Porsche and these car factories. We are one of the oldest German universities. So we were founded in 1477, and basically it's a small, typical German university town with the cobblestones, old buildings and so on, but in my view, a very beautiful working environment. Constitutionalism, ladies and gentlemen, is a theory, at least at the end and in the sort of the deepest sense, about good governance. And of course, such a theory in a modern pluralistic world is constantly in flux. Constitutionalism is a theory about movement, about development, and so on. My talk today will focus on one
particular aspect of German constitutionalism, and the idea is to introduce to the conflicts that are emerging among different, as you see in the topic of my talk, different conflicts of conceptions of good life. So conflicting conceptions of how we want to live together, how we want to express ourselves, how we want to sort of present ourselves in public. Of course, ladies and gentlemen, it has always been, the German Constitution has always been about the liberalization of the personal life of citizens. The Constitution entered into force in 1949 at a time when the German society was still very closed. It was a tight-knit community, very homogeneous. 95% were Christians. The conception of a good life was basically a conception of what the people in the United States would say, old white men. That's how we had to live and so on, and if you had to basically stick to that. And looking at the German history over the course of the first, I would say, 30 years, we saw a process of liberalization, a process in which people started to break away from these tight-knit social conceptions of a majority, how to live together in terms of how to dress, what to eat, what to do on Sundays, whether to go to church, and so on. Obviously, one of the most famous and also public expressions of this process of liberalization were the student movements in 1968 and the following democratization of the German society in the 70s. Chancellor Brandt, a social democratic chancellor, he ran for office with the slogan, we have to dare creating more democracy, mehr Demokratie wagen, let's have more democracy. However, I think in a certain way these were happy times because it was basically just giving up the claim of a majority on how to live together and how to organize social life. And my point today will be that we are, in my view, entering a new phase in which the structure of the social conflicts in Germany is changing. It is today not only about breaking away from majoritarian conception of how to live together, but we are seeing the emergence of new positive conceptions of identity, of a good life, and so on. And I want to talk a little bit about the constitutional answer to these new conflict structures in the German constitutional environment. Let me, in order not to be too abstract, point out a couple of these conflicts or mention a couple of these conflicts, and you might have heard of some of them. One of the most probably discussed conflicts is how to deal with the headscarf of Muslim women, how to deal with the niqab, so the full body veil of women. Do we want to have them on public streets, in public streets? Would we allow public officials to wear the headscarf or even a full body veil? Would we allow a judge, a female judge, to wear a headscarf and so on? How to deal with these conflicts? Second area, we are facing an influx of migration, and in a lot of these cases, families arrive where the man has married a child, in our view, a child. How to deal with this conception of marriage among an adult man and a female child? Should we accept that as an expression of personal liberty? Or should we maintain our conception of a good life and say, this is not how we want to live together. We want that this child has a future that is not already predetermined by this marriage. Third area, also of increasing conflict, how to deal with our conception of gender. Currently, I don't know how it is in Brazil, but we all grew up in a world where there were two genders, either you were male or female.
Now, of course, people start to think, why do I have to be male or female? I want to be either have a third gender, or perhaps without any gender. Why this kind of attribution? And that then goes on into questions of the celebration of public holidays. Germany has a rather rigid system of laws on public holidays, where shops have to be closed, where in some cases, for example, Good Friday, it is actually prohibited to display joy, to organize music festivals, and so on. These are so-called quaint holidays without any public display of joy. Do we want to continue to impose that on the general public, or should we say everybody should be free on this, and the religion should basically withdraw into public spaces? But it goes into questions where you can probably then say this is more lifestyle, how to deal with veganism, and so on. I mean, probably you have the similar discussions here in Brazil. You see the emergence of these new conflicts, and my point is this is not just about how liberal we want to be. I think it goes deeper, and it goes to the, I would say, texture of the civil society, and to deal with basically varying and diverging, perhaps even conflicting conceptions of how we want to live together. Second point, how does the German Constitutional Court deals with that from a methodological point of view? Of course, some of these cases, and at the end I will then give you the answers how the court came up with the decisions. But these cases made their way into the Constitutional Court, and the German Constitutional Court traditionally approaches these things from fundamental freedoms, basically usually the idea of liberal freedom. And then, once the court has established that some action, some way of life is protected within the scope of a fundamental freedom, the court then starts to balance conflicting aims, values, interests, and so on. We have a strong tradition, and Professor Kotzur already mentioned it, of balancing fundamental rights, and ultimately everything then leads into an exercise of balancing the freedom of those who want to dance on a Good Friday against the religious freedom of those who want to have a quaint and holy holiday on that day. It is about balancing between those who want to wear their headscarf as an expression of their religious freedom against the negative freedom of those who don't want to see a headscarf, and so on. I mean, what is the price or the consequence of this balancing approach? You hear that I'm not completely happy with that. The outcomes are usually completely unpredictable. It's about basically ascribing a certain weight to these conflicting interests, and then coming up with some kind of solution. And interestingly, as regards the headscarf in public schools, the court, within a very short time frame of 10 years, came up with 2 judgments that were basically incompatible with each other. They were conflicting with each other. 1 court, 2 judgments, and basically incoherence. Third point, how to look that now from the point of view of constitutionalism. Obviously, German academia, German constitutionalists have started to think about that in a more fundamental, more principled way than just trying to balance conflicting interests. And I would say a lot of my colleagues try to find answers in a conception of constitutionalism that is heavily state-based. It's a kind of state-oriented constitutionalism or state-oriented theory. In Germany, we call it Staatstheorie, the theory of the state. And there are three conflicting theories or approaches might be worth mentioning. The first approach within this state-based constitutionalism is looking at this from the
point of view of a communitarian approach to our communities. They say basically that the state is the community of citizens. The state is the home of a group of citizens. It is a basically foundation of a rather homogeneous community of citizens who have basically erected, who have built the state as their political field of action. And especially more conservative colleagues then say that basically our state is a community of Western liberals, usually then with certain German culture and so on, and certain Christian influence and so on, and they then try to answer or come up with answers to all these various conflicts from this conception of a homogeneous and already foundational and already predetermined community. So the idea is that the state is the state is the home of a community, and whether these questions need to be answered from the conception of a predetermined, pre-existing community. I'm not sure whether this will work, because we all know that in a liberal state, the community is also just a product of what we want, of our interest and our political will, and it is not something that has been basically given to us by some kind of higher authority or the past. Interestingly, the same conservative approach then also comes to the directly opposite, result. There are those who say that a strong state can only survive, can only maintain its strength by not identifying with particular conceptions of a good life. While the ones say we are a state because we have basically agreed on certain conceptions of a good life, others say the strong state will only maintain its strength by keeping away, by not identifying with particular conceptions of good life. It needs to be neutral in the sense of being basically above the social and societal life. And the third and perhaps most influential approach to these questions on the level of state theory as part of constitutionalism then comes basically from the political science and philosophy point of view of a strict liberalism. They're influenced by the idea that a liberal state must be a neutral state. A liberal state must be a state in which the public authorities, the holders of representative orders and so on, do not identify with a particular conception of a good life. It is in a certain way the liberalism that people like Dworkin and so on have developed in the United States. As a consequence, these people then would say the state must basically keep distance from these various conceptions of a good life. But the price would be, some of them have actually accepted that, others have shied away from taking accepting the consequences, that there should not be public holidays, Christian public holidays. There should, of course, then there should not be a public official that wears a headscarf or a cross or whatever. It would be basically the laicist state that we see in the United States, at least until now. They're also having similar discussions. We all met. It would be, this strict liberal approach would be a complete break with our constitutional system, because we have a non-separation clause. We have, in the sense that the government can in certain ways support the Christian churches. It is not like in France or in the United States. In my view, ladies and gentlemen, none of these approaches, these state-oriented or state-centered approaches, do deliver sensible and I would say and discussable answers. We must look at constitutionalism more from the point of view of processes. We must look at it from the point of view of public discussion about at it. Through the lens of democratic theory and fundamental rights. And
I think in my last part, one part, I want to explain a little bit how you could approach the conflicts that I was mentioned earlier from the point of view of these different angles. Democratic theory tells us that it is the right of the majority to define in a public way, in the legislative way, certain preferences as to how we want to live together. Democratic theory is a theory about basically the right of the majority to define how we want to live together. And democratic theory thus does not limit governmental action to pure neutral action, not identifying with anything. Of course, democratic theory must not lead to intolerance, and democratic theory must not lead to a regime in which the minorities do not have fundamental rights. However, I think that when you look at these things through the lens of democratic theory, it is the good right, it is a reasonable assumption that the majority, that the legislator, basically the political legislator, can take sides on certain of these conflicts, and the legislator, for example, can define public holidays. The legislator can define the appearance and the attire of public officials. This is part of the task and the responsibilities of our legislator. Of course, we need an open democratic process in which we can always question the decisions of the legislator, and we need a system in which the minorities, those who want to have that changed, have the right to argue their case and try to convince the majority that, for example, we want to get rid of Christian holidays. I would always defend that, but I would again say the democratic theory tells us that it is okay, and within the legitimate power of the democratic parliament to define certain preferences. On the other hand, of course, we must look at the way we frame the fundamental rights dimension. And I'm not sure, in the book on which this talk is based on, I'm explaining that in depth. I'm not sure whether the pure liberal approach to fundamental freedoms, equal fundamental freedoms, is actually satisfactory, in the sense that we say everybody has the freedom, the equal freedom, but beyond that, it is not of constitutional concern. My point would be to think more about the constitutional reformulation of interest in the protection of identities. I think we must look more than in the past at how to protect identities in their public appearance. The German Constitutional Court has come up with a theory and a doctrine on the protection of personality. This leads, I think, in the right direction, but needs to be more refined. And ultimately, ladies and gentlemen, I think then we have certainly a tension between, on the one hand, the right of the legislator, based on a majoritarian view, to define certain particularistic conceptions of a good life, and then the right of all citizens to protect their views on a good life. And of course, ultimately, you also have to balance there, but I think you can do that in a much more refined and much more foundational way than the way we see it at the level of the Constitutional Court. Now, how the answers now, my last point will be, so how to decide these cases now. I said that the German Constitutional Court had to deal with twice. Had to deal with twice with the headscarf case. In the first case, about 15 years ago, the court said that it is left to the decision of the legislator whether to allow the headscarf in public schools, public offices, and so on. And the legislator is free to take sides, to allow it or to prohibit it, as long as all religions are dealt with equally.
So you cannot prohibit the headscarf and allow the cross. But as long as you do it in an equal way, non-discriminatory way, it was left to the decision of the legislator. Now, a couple of years later, the second chamber of the Constitutional Court came up with a different answer. The court then said it is the freedom of the religion free. It's protected by religious freedom of the female teachers to wear the headscarf, as long as that does not create conflicts within the classroom. This, of course, has been criticized because basically it creates the right of troublemakers to challenge the religious freedom of the teacher. But you see basically a shift in the jurisprudence of the Court of Justice, of our Constitutional Court, back, away from the idea that is left to the legislator and towards the direction of protection of religious freedom. In the case of public holidays, the court, interestingly, I think there's a certain incoherence, interestingly said it remains the right of the legislator to define these Christian holidays, but there are limits in areas where the citizens, opposing citizens, can rely on fundamental rights to act on these days. For example, their right to demonstration and free speech. Again, I'm not sure whether that is very coherent, what the court said here. And perhaps my last example would then be the third gender issue. Here, just last year, the court came up with a decision in which it said that the restriction to two genders is unconstitutional. It is illegal, it is not constitutional to restrict the choice of people to two genders. The court left it open whether the legislator should should adopt and introduce a third gender, or, as the court also mentioned, basically get rid of the concept of gender altogether. Say that in our passport, in our public documents, in the registries and so on, no gender will be mentioned any longer. The German legislator, a couple of months later, then introduced a third gender, so took the conservative approach, but of course there are already those who say this is unconstitutional. If two genders are not enough, why should a third gender then be enough? Why shouldn't we get rid of that altogether? You see, again, when you compare these decisions, that they are, in a certain way, we have a similar problem and the approaches are incompatible, not really coherent. It tells you that I think the court is struggling with these issues. My hope was that by sort of giving you two angles, democratic theory and then an enriched theory on fundamental rights, I think you can at least reframe these problems in a more coherent and I would say more foundational way. Ultimately, again, we won't get over the necessity to decide conflicts between majority and minority, but I think we should look at these through these angles at these conflicts in a better way. And that would then lead me, I would say, in all these cases to the right of the legislator to decide, as long as it is not discriminatory. I would say that in all these cases the fundamental rights will have to basically then step back. I'm open to questions. I'd like to hear about your view and the Brazilian experience. Perhaps we can get later into a discussion about how your courts, how you from academia, from practice and so on approach these questions. Thank you very much. Muito obrigado ao professor Nettesheim. E agora vamos passar a palavra para o professor Ingo Sarlet. Falará sobre liberdade de expressão e seus desafios aos 30 anos da Constituição Federal. Ele é doutor e pós-doutor em Direito pela Universidade de Munique,
e professor titular da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vou falar sentado aqui, porque eu me protejo de eventual tomate ou ovo que possa ser arremessado, né, uma distância respeitosa, né, sempre do público. Estão me ouvindo? Tá bem. Eu vou tentar falar devagar, o que é quase impossível para mim, uma missão impossível, que nem Tom Cruise conseguiria resolver, ainda mais está ficando mais velhinho. De qualquer sorte, também para tentar poupar ao máximo o nosso tradutor, em função, claro, da necessidade dos nossos colegas alemães poderem acompanhar a palestra. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite feito pelo Sejur, aqui da PGE do Rio, em nome do querido amigo Anderson Schreiber, e com o qual nós já temos tido uma interação muito frutífera. Não é a primeira vez que nós temos aqui uma atividade que, no fundo, nos une, né? Os colegas passam por aqui, vão para Porto Alegre, vêm de Porto Alegre por aqui, né? E isso tem sido muito interessante, produtivo, né? Também do ponto de vista acadêmico e pessoal, né? Também saudar e agradecer a equipe, né, do Sejur, que dá todo esse suporte realmente excepcional. Isso também já foi dito pelos nossos convidados, mas sempre é comunicado a posteriori. Todos que passam aqui realmente só tem elogios, só tem gratidão. Isso não há uma vez que não vem um e-mail, uma mensagem, né, de como as pessoas foram muito bem recebidas aqui. Acho que também é bom dar esse feedback, né? E aí, com isso, em nome da Ana Beatriz, da Ana Paula e de toda a equipe, também fazer esse agradecimento. Saudar o nosso querido Bruno, que preside esse painel, né, e também pela honra de estar sendo conduzido aqui os trabalhos. Saudar os nossos queridos convidados e amigos pessoais, Markus Kotzur e Martin Nettesheim, né, já mais de uma vez aqui conosco no Brasil, que nós temos tido, entre outros juristas de grande valor acadêmico e pessoal, né, de uma geração alemã, que eu diria assim, já mais jovem, né, e inclusive também mais aberta, né, de juristas alemães, né, também acompanhando um pouco essa concepção que o Martin Nettesheim colocou. É evidente, né, assim como a sociedade se abre, evidentemente também o direito e as concepções jurídicas se abrem, né, e os juristas também se abrem, inclusive por uma maior interação com o mundo anglo-americano, o mundo europeu, evidentemente forçar também pela União Europeia, né. Também vê o quão a perfeição gramatical do discurso, né, aqui em inglês dos nossos convidados, né. Enfim, tá, o meu tema foi, então, liberdade de expressão. Eu não lembrava mais do tema, Anderson, tá? Eu fiquei em dúvida se era direitos sociais ou liberdade de expressão, os 30 anos da Constituição. Eu quero seguir rigorosamente também o tempo de 30 minutos, desde que me desconto esses 5, né? E aí, se houver interesse, acho que todas as palestras realmente atraem perguntas e debates interessantes, até porque o Brasil e o constitucionalismo, assim, a história constitucional brasileira também é uma história que segue, de certa forma, uma trajetória similar, né, de uma abertura gradual, né, de uma interação gradual com esse mundo globalizado como realidade, mas também forçando, né, induzindo a mudanças importantes no nosso constitucionalismo, né, embora aqui no Brasil nós temos, evidente, uma visão ainda muito mais centrada no Estado e no Estado constitucional, né, do que na Europa. Embora lá também haja isso, e crescentes nacionalismos, enfim, mas nós temos uma tradição muito particularmente, né, eu diria não talvez tanto, mas não tão distante da americana ainda, de um constitucionalismo basicamente nacional, né. Nós temos que a abertura para o direito internacional de direitos humanos, né, uma abertura gradual, né, ainda muito mais afirmada na teoria e em discursos acadêmicos do que realmente praticada, né, tanto no esquema político, né, legislativo e institucional, quanto ainda no esquema, no judiciário interno. Repito, gradualmente estamos entrando nisso. Também a nossa realidade latino-americana, em termos de um Mercosul, que é muito limitado, de uma integração latino-americana, é um objetivo, inclusive, no artigo 4º da Constituição, que, pela primeira vez numa Constituição brasileira, em 88, foi a primeira vez que nós tivemos
uma lista de princípios fundamentais constitucionais, de algum modo tentando direcionar, né, a ação e o comportamento do Estado brasileiro no contexto da comunidade internacional, né, que é a primeira vez, foi uma das novidades da Constituição de 88, foi essa, a inclusão de um artigo com diversos princípios, né, voltados às relações internacionais. Né. Claro, eu vou falar de liberdade de expressão, porque eu estou colocando no contexto, porque isso também tem a ver com um maior espaço para as liberdades, evidentemente também um maior fluxo, né, de interconexões no que envolve o exercício de liberdades, até mesmo nessa contextualização de liberdades nesse mundo global, nessa lex digitalis, nesse contexto também que tem sido a tônica nos últimos anos. Fala-se de direito ao esquecimento, de hate speech na internet e todos esses temas, entre outros, são temas que nos colocam no mundo, né? E dentro desse mundo onde se fala desses constitucionalismos diversos. Claro, eu não sou tão fã do constitucionalismo, da visão do Teubner, mas, de certa forma, é claro, como o professor Markus Kotzur, há, né, instituições privadas e públicas, né, com poderes, de certa forma, inclusive normativos, né, ainda que parciais, cada vez mais poderosos e que realmente induzem, inclusive, as políticas estatais, forçam as políticas estatais de todos os estados hoje a reagir. Isso, no campo da liberdade de expressão, não só, evidentemente, tem sido particularmente impactante. Está sendo possível me acompanhar? Uma é claro que eu vou agora fazer uma pequena, né, muito breve, num tema tão amplo, importante, retrospectiva, né, uma mirada, né, retrospectiva, começando, né, em 88, né, e chegando agora em 2018, e quem sabe até apontando um pouco para o futuro, algumas, né, indagações para o futuro, da nossa trajetória constitucional em relação ao reconhecimento e proteção da liberdade de expressão. E é claro que nós tivemos a liberdade de expressão sempre esteve prevista no nosso constitucionalismo, mesmo no catálogo de direitos, né, não chamados direitos fundamentais, evidente, na época da nossa Constituição Imperial outorgada de 1824. A mesma Constituição de 1937, né, tinha a previsão, pelo menos formal, da liberdade de expressão. A Constituição de 67, já ainda elaborada pelo Congresso, né, mas já sob pressão, né, isso uma espécie de camisa de força, ainda relativamente soft, mas já uma camisa de força, né, pelo governo militar, e a de 69, né, então novamente outorgada, né, pelos ministros, né, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, né, com o Congresso já manietado, continha a liberdade de expressão. Né. Portanto, na verdade, o nosso constitucionalismo, em termos de reconhecimento formal da liberdade de expressão, a tem desde o início, porque aderiu já à formulação original do constitucionalismo, seja na via francesa, seja na via norte-americana. Mas, particularmente, também temos que lembrar que nós tivemos vou fazer mais rápido, pré-histórico, né? Nós tivemos uma mudança muito significativa, né? Porque a Constituição de 1824 era baseada no modelo francês, né, no constitucionalismo francês, né, sem controle judicial de constitucionalidade, evidentemente, mas obviamente mais centralizada, né, por parte do executivo, nós sabemos disso, né, já continha elementos de direitos sociais, e a liberdade de expressão também era assegurada, né, e eu diria até, de certa forma, né, melhor assegurada, especialmente na segunda fase do Império, do que no Estado Novo, de Getúlio Vargas, e no período militar. Nós vamos comparar o Segundo Império em termos de liberdades fundamentais, né, com o Estado Novo e mesmo o início da República, e o Estado Militar, nós estávamos numa situação melhor do que nesses períodos. Né? Não podemos esquecer que a República foi proclamada basicamente por manos militares, né, e os primeiros presidentes foram militares, né, que ela era a nossa tradição, temos militares presidentes, 46 também. Enfim, mas isso é importante porque nós tivemos a liberdade de expressão no Brasil, né, teve, muito distantemente dos Estados Unidos, né, uma evolução muito, do ponto de vista material da sua proteção, muito vagarosa, né, e muito vacilante ao longo desse tempo, né, em períodos de maior ou menor autoritarismo, mas nunca sem autoritarismo. Nunca sem autoritarismo. Né?
É claro que o Constituinte de 88, né, como as demais constituições dessa onda constitucional, aqui militando na América, né, da onda constitucional latino-americana, porque não foi na América do Sul, de uma reconstitucionalização democrática dos anos 80 e 90, porque praticamente todos os países da América Latina passaram períodos mais ou menos longos e intensos de autoritarismo, seja de esquerda, seja de direita, né? Exceção de Costa Rica, nem sei outra exceção, né? O México, mas que também nunca deixou de ser um Estado de certa forma autoritário, né? Todos os países latino-americanos passaram por fases de ditaduras e de regimes fortes. Todos experimentaram, né, limitações mais ou menos severas das liberdades fundamentais, né, seja de vir, seja de expressão. Né? E é claro que todas essas constituições, em certa medida, incorporaram, né, uma lista, pelo menos formalmente forte, de direitos e liberdades fundamentais, além de direitos sociais, também uma tendência mais recente, né, dando particular atenção para a liberdade de expressão. E isso, obviamente, foi, todos sabem disso, o caso da Constituição de 88, né, e, evidentemente, que inaugurou no Brasil, gradualmente, a discussão que é central, né, para essa evolução de 88 para cá, sobre a posição ou não preferencial e qual preferência na arquitetura constitucional da liberdade de expressão. Né. Antes de focar isso rapidamente, né, porque isso agora vai entrar, e nós vamos entrar em algumas possibilidades de contradição, atualmente, muito proximamente, né, em relação a isso. Né, já tivemos e vamos voltar, no meu sentir. Nós também temos uma outra situação que é importante, que talvez também pouco informativa para os nossos colegas estrangeiros, e talvez alguns aqui também não saibam disso, né, que, ao contrário de outros países, como, por exemplo, na Alemanha, e evidentemente que estão sujeitos às palmadas e até chicoteadas, né? Embora os alemães proíbam estritamente a tortura, inclusive a ameaça de tortura, né? Sequer a tortura efetiva, né? Mas, de qualquer sorte, não serem chicoteados fisicamente, né? Mas, de qualquer sorte, nós não tivemos no Brasil aquilo que alguns autores chegaram a sugerir, Edilson Pereira de Farias, né, o Leonardo Martins, que é um germanófilo, né, quase fanático, né, e eu digo isso carinhosamente, que é meu querido amigo, mas temos divergências também fortes com isso. Eu sou germanófilo, mas acho que nem tudo se importa, né, e nem tudo se consegue, tem que ser filtrado, seja de qualquer origem for, mas ele, obviamente, sustenta aquilo que é na Alemanha e outros países, que há um privilégio da mídia. Há uma diferença entre liberdade de manifestação do pensamento, expressão do pensamento geral, né, individual, portanto, e a liberdade chamada de imprensa ou comunicação social. Né, e que, no nome da liberdade de comunicação social de imprensa, deveria se atribuir uma posição ainda mais preferencial, né, e alguns privilégios, garantias, enfim, um regime, um status jurídico institucional diferenciado para a mídia, para a comunicação social, até porque essa, então, isso seria correspondente ao valor agregado da comunicação social, liberdade de expressão nesse sentido, né, para a democracia. Para a democracia, porque a mídia, evidentemente, também tem mais força em relação ao poder. Mais força ao poder, porque o indivíduo se manifestando, ou por manifestações, até manifestações individuais. Isso é evidente, é por isso que isso... Aqui no Brasil, não. O Supremo Tribunal Federal não acompanhou essa tendência, claro, e com isso a literatura nem sempre crítica seguiu também. Isso é assim mesmo, né? Não se faz essa diferença entre liberdade de expressão individual e garantias específicas, pelo menos com relação ao exercício limite da liberdade de expressão da mídia, né, social. Isso é importante, isso é muito importante. Da mesma forma, nós sabemos que toda e qualquer tentativa de regular a mídia, né, prevista na Constituição, portanto, uma omissão legislativa contumaz, né, na mídia, ela é encarada pela mídia como censura, né, tentativa de censura, né, quando nós sabemos que não necessariamente é isso. Regulação, evidentemente, que implique limitação do discurso, né, seu conteúdo, é censura. Mas regulação à moda norte-americana, ou até mesmo em parte a moda alemã e de outros países, que envolve realmente, especialmente nos Estados Unidos, a livre concorrência, a garantia do não monopólio, da não monopolização dos meios de comunicação social, para que haja uma espécie de contraditório, né,
público entre os estratégias diversos de comunicação, que o New York Times publique uma reportagem com certo enfoque, mas o Washington Post, né, por exemplo, faça um contraponto, né, isso é fundamental também. Então, os Estados Unidos têm isso, eles regulam a mídia, né, não em conteúdo, mas com relação ao não monopólio. Quer dizer, não se pode ter um canal de televisão no mesmo lugar e ter um jornal e enfim, uma rádio, justamente para garantir essa descentralização, né, desconcentração e esse contraditório que permite também que as mídias se... Tá? Ou seja, essa regulação, lá eles têm, né, para que haver mais democracia, inclusive, no meio midiático, não uma monopolização de que é o poder econômico que dito o que vai ser dito, né, que é o problema também da liberdade de imprensa interna, que muitas vezes reflete nisso. Bom, mas isso é importante porque isso faz parte dessa nossa arquitetura, né, institucional, constitucional, não levada, né, aos seus efeitos, em alguns casos, né, que condiciona também, né, o exercício da liberdade de pensamento do ponto de vista individual, né, artigo 5º, inciso 4º, né, é livre a manifestação do pensamento, né, vedado o anonimato, né, e depois a liberdade chamada de imprensa, né, e de comunicação social, que sim, na nossa Constituição, está textualmente prevista. Lembre que a nossa Constituição estabelece textualmente essa diferença. Né? E a tendência foi, então, e aí já vou passar para o próximo ponto, de se unificar, de se criar um regime unificado de reconhecimento da liberdade de expressão, por exemplo, estendendo a proibição do anonimato, que está prevista apenas na liberdade de manifestação individual, para a liberdade de imprensa e comunicação em geral. Tá? Estabelecendo que é no contraponto a inviolabilidade do direito à vida privada, à imagem, né, e à honra, que são invioláveis na Constituição. A liberdade de expressão não é inviolável, isso não diz a Constituição. A nossa Constituição, do ponto de vista textual dos framers, né, dos chamados pais da Constituição, né, e mães, na época eram pouquíssimas mães. Né? Hoje, felizmente, o número de mães da Constituição, do Legislativo, está, felizmente, aumentando. Né? Nós temos que ter um problema sério no nosso parlamento. Né? Mas, de toda sorte, né, é claro que não há uma posição fechada de que o nosso constituinte originário não quisesse realmente estabelecer algumas diferenças. Né? Mas o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Major acabaram realmente criando um regime unificado, né, em relação a quais as garantias, quais os limites da liberdade de expressão, agora englobando tudo. Né? E nem sempre isso é fácil de equacionar e nem sempre isso não deixa de levar a problemas específicos não irrelevantes em relação a isso. Né? Bom, dito isso, né, claro que a partir dali também, esse arcabouço, né, que determinou claramente as evoluções posteriores e ainda atuais, né, nós temos também a discussão sempre atual sobre a posição preferencial ou não da liberdade de expressão no sistema constitucional brasileiro. Né? E é claro que as posições aqui mudam. Né? Se não me falha a memória, meu querido amigo Anderson, né, não é favorável a uma posição preferencial, pelo menos não forte, tal forma forte como alguns colegas, como nosso querido amigo Barroso, também amigo comum, né, Carlos Brito, né, tem patrocinado, né, inclusive no Supremo Tribunal Federal, né, entre outros, mas não todos. Né? E é evidente que isso causa também embates sérios e consequências muito significativas sobre como então, o Supremo Tribunal Federal, a Justiça Legislativa, inclusive, né, lidarem com essas diferentes concepções, que não são só concepções normativas, institucionais, judiciárias, mas são também concepções de como as pessoas, né, a sociedade, lida ou quer lidar, né, com esse fenômeno da liberdade de expressão. Né? Boa parte da sociedade quer garantir, propaganda agora, né, o seu direito ao esquecimento. Isso é a proteção da personalidade. Né? Eu diria, talvez, a maior parte da sociedade, dos indivíduos, que seja favorável, né, à proteção da personalidade em face de alguns abusos. Né? Se fizermos um referêndum sobre, né, os pesos do direito de personalidade da liberdade de expressão, né, me parece que a tendência seria, né, mas até intuitivamente, né, instintivamente até, né, uma maior proteção da individualidade, da privacidade, né, e do direito de personalidade. Né? Ou seja, também aqui um embate claro, né, entre sociedade civil, indivíduos, né, e o marco regulatório,
né, institucional, legislativo e judiciário cada vez mais. Bom, dito isso, é claro que a nossa Constituição, em absoluto, né, aponta para uma posição preferencial, no meu sentir. Não aponta para isso. É possível construir, mas não aponta. Né? São invioláveis a vida privada e as unidades, sem reserva de lei, né? Assim como a liberdade de expressão, sem reserva de lei. Mas inviolável no texto constitucional são os direitos de personalidade. Né? E é claro que a proibição de censura, de qualquer natureza, não é incompatível com isso. A proibição de censura não importa necessariamente a posição preferencial da liberdade de expressão, por si só. Né? Por si só. A própria vedação do anonimato é um indício, né, de que o discurso também tem-se na origem identificável. Ela também ela é uma garantia, um limite da liberdade de expressão. Né? Ela é uma garantia na medida em que eu posso, então, assegurar a responsabilização a posteriori, né, quando houver abuso. E que, claro, anonimato não significa anonimização, né? Não possibilidade de identificar, verdade não significa que eu não possa, evidentemente, ter sigilo profissional, imprensa, mas que eu possa identificar a fonte para isso. Mas também a vedação do anonimato pode implicar inibição de discurso. Né? Especialmente em países ditatoriais, né? Não garantir o anonimato pode levar à perseguição e até mesmo a execuções, né, em função do discurso. Então, de fato, isso é uma faca de dois gumes, como se costuma dizer. Bom, claro que a interpretação dominante passou a ser cada vez mais dominante no Supremo, né? Aparentemente, de uma tendencial afirmação de uma posição preferencial da livre expressão, o que se vê nos casos que praticamente iniciam, né, com a DPF 130, com o reconhecimento de 20 anos, quase 20 anos depois, né, da não recepção da lei de imprensa do governo militar pela Constituição de 88. Levou 20 anos praticamente para se reconhecer, né, que a lei de imprensa do governo militar não é compatível com a Constituição atual. E, evidentemente, ali o ministro relator, Carlos Brito, afirmou claramente e coerentemente, ele sempre pensou assim, né, eu resumi muito Carlos Brito por várias razões, inclusive por essa, pela sua coerência, né, de que a liberdade de expressão é quase absoluta, né, que as restrições, uma posição preferencial muito forte, né, tipo americana, que só caberia limitação, de fato, né, nos casos estritamente previstos na Constituição e interpretados restritivamente. Né. Essa posição, portanto, tão forte, não é claramente assumida por todos os ministros. Né. Quem a segue para e passo, diria, como diz o ministro Barroso, né, o ministro Marco Aurélio tem entendido a isso, né, Celso de Mello em parte, né, mas não todos, como nós sabemos. Mas há uma tendência que se percebe nessa decisão sobre a lei de imprensa, depois na decisão sobre a chamada Marcha da Maconha, né, onde realmente se juntou a garantia da liberdade de reunião com a de manifestação de pensamento, fazendo uma interpretação restritiva do tipo penal, né, da apologia, enfim, ao crime, né, entendendo que protestar a favor da legalização, né, do uso da maconha não caberia nessa moldura penal, portanto, uma interpretação restritiva de penal para assegurar mais liberdade de expressão. Depois, numa decisão interessante, né, e meio cômica, do nosso teatrólogo Gerald Thomas, austríaco, né, que sempre foi muito polêmico, e quando ele, no final de uma peça teatral, né, que eu assisti, de fato, não era das melhores, né, ele foi vaiado pelo público, resolveu digamos assim, de algum modo, retribuir, mostrando ao público seu traseiro reluzente, né, também não esteticamente muito agradável. Né. Claro que um Ministério Público defensor da moral dos bons costumes, né, resolveu processar o Gerald Thomas, né, que chegou a ser condenado, né, por ato obsceno, né, e acabou, então, esse caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, que disse que naquele contexto, né, dado, né, evidentemente, aquela plateia, aquele tipo de peça, né, nudez e assim por diante, né, era algo de se esperar, né, e essa, né, oferenda dele, né, em relação às vaias, né, não poderia ser considerada um ato obsceno. Se ele fizesse isso na frente do teatro, né,
possível seria considerado, obviamente, ato obsceno. Então, mas essa linha, né, questão, há problema também das biografias não autorizadas, né, por exemplo, que os nossos alemães, que todos aqui conhecem, mas que então realmente não seria inconstitucional, a leitura inconstitucional do Código Civil, né, é realmente condicionar uma biografia, ou a publicação de a autorização prévia do biografado, né, mas vejam que nessa decisão, embora alguns tenham afirmado o caráter preferencial, a própria ministra Carmen Lúcia, relatora, disse que, cuidado, né, é inconstitucional a exigência de autorização prévia, mas abusos depois podem ser combatidos, né, pelas vias reparatórias civil-penal existentes. Né, portanto, quando há colisão com outros bens fundamentais importantes, o mesmo disse o Celso de Mello e outros. Portanto, não necessariamente eles adotam uma posição preferencial fechada. Né? E assim podíamos ir adiante, né, para chegarmos agora, né, em 88, aliás, ainda estou querendo ficar lá, né, em 2018, né, talvez com a decisão mais importante do Supremo nos últimos tempos, e importante justamente pelo contexto que ela é colocada, né, que justamente se abre para o mundo da internet, né, e para a grande dificuldade de regular, mesmo decisões judiciais, abusos de discurso na internet, né, que é não só o problema do hate speech, mas também das chamadas fake news, aqui particularmente foram as fake news, né, como nós sabemos. Né. Nós também sabemos que na Europa, estou publicando um artigo sobre isso, submeti um paper em inglês em Berlim, agora em dezembro, sobre o hate speech na Europa e na Alemanha. Né? E ali a Corte Europeia de Direitos Humanos, um caso recente, na Bélgica, disse claramente que o hate speech pode ser combatido por meio da legislação interna, nacional, inclusive criminalizando o hate speech, em certos limites. Né? E na Alemanha entrou em vigor há pouco, né, o chamado Network Enforcement Act, né, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, né, para quem quiser ouvir em alemão, né, que é a primeira lei, né, realmente em vigor, existem outras tentativas já em andamento, de tentar regular para as grandes mídias sociais, para o que tem mais de 2 milhões de usuários na Alemanha, não para pequenos, mas não para a imprensa, não para o meio de comunicação, evidentemente, nem comunicação individual, né, o discurso do ódio. Né, uma forma de misto de regulação, eu não vou entrar nisso. Né. E todos sabem qual é a decisão, e justamente aqui eu vou mostrar onde está agora a encruzilhada para terminar, né, entre várias outras encruzilhadas, pelo menos focar nessa. Né. Quando o Supremo Tribunal Federal, evidentemente no ambiente da publicidade eleitoral, né, decide, no meu sentido, de forma correta, como esquema geral, né, que fake news são proibidas, porque fake news, evidentemente, ainda mais no campo do processo eleitoral, pode levar a uma profunda desisonomia no âmbito do processo eleitoral, porque, evidentemente, uma fake news pode destruir um candidato, né, e uma candidatura, e vice-versa. Né. Portanto, ela afeta profundamente um dos dois grandes esteios da própria liberdade políticas, e direito político, até nos tratados de direitos humanos, que é a igualdade, né, de condições, né, no embate eleitoral, junto com o sufrágio livre universal. Né. Claro, isso tendencialmente é correto, e que o humor, a sátira, então seria completamente liberada. Essa decisão é a última decisão importante e que já se relaciona com o ambiente da internet, né, pelo seu impacto, pela sua dispersão. Por que eu vou dizer que aqui nós chegamos numa encruzilhada, em algumas questões em abertas, onde o Supremo vai ter que se autotestar em relação a realmente aonde vai a posição preferencial da liberdade de expressão. E aí, com isso, eu já vou também terminar, para não chatear vocês demais, nem os nossos convidados. Por que isso? Porque também o Supremo aqui não decidiu sobre hate speech, né, que é a pedra de toque mais delicada que as fake news, inclusive, sob vários aspectos, né, pelos seus afeitos individuais, nós sabemos, né, e coletivos. Muito bem. Só que sobre hate speech,
nós não tivemos mais nenhuma decisão importante do Supremo, proselitismo religioso, enfim, mas sobre hate speech, nenhuma decisão realmente importante, desde o nosso leading case pós-88, do caso chamado Elvanger, né, julgado em 2004, né, Anderson, né, tua memória não é melhor que a minha, né, minha já é que nem a permite os portugueses, aqui não está o João Loureiro, de que não é uma memória portuguesa que nem computador, né, o HD é uma vaga lembrança, né, não é de computador. Não posso falar dos nossos grandes juristas, né, porque, né, às vezes é bom ter uma vaga lembrança de algumas coisas, mas de qual o que eu quero chegar aqui? No caso Elvan, né, alguns já sabem, outros já nasceram até depois, quase, né, se tratava da negação do Holocausto por um autor de descendência alemã, que inclusive utilizava um pseudônimo para os seus livros, né, e o livro chamava Holocausto Alemão-Judeu, né, e, claro, aquela tradicional negação do Holocausto, que na Alemanha é crime, né, e a decisão deste ano da Corte Constitucional Alemã reafirmando que é crime, que a lei pode criminalizar, reafirmando isso. Né, e nós sabemos que nos Estados Unidos isso não é crime, a negação do Holocausto pela produção preferencial. Mas no Brasil, naquela decisão, que colocou vários problemas, né, o Supremo majoritariamente entendeu que sim, que isso não era nem crime, né, que isso seria, sim, uma forma de discriminação que sequer era tipificada na lei penal. E você lembra que o ministro Moreira Alves se posicionou a favor do Elvanger, dizendo que, não que ele estivesse certo, né, dizendo mau gosto, né, contrafático, etc., adesão, até mesmo cunho ofensivo, mas que não se poderia condenar alguém por algo que não é crime, porque isso seria ali a outra garantia fundamental de todos os tratados de direitos humanos, partidos da Convenção Americana, da própria Constituição, que não há crime sem lei anterior que a defina. É uma garantia clássica, das mais importantes e fundamentais. Né? E não era crime. Né? Portanto, colocar isso amplo de como discriminação, né, que é até religiosa, de certa forma, não só religiosa, mas né, era uma ofensa, né, mas não crime. Né? Podia ter uma ação moral, mas não crime. Tem acusado de muita coisa, embora ele estivesse tecnicamente correto, que também foi dito por uma minoria de juristas que tiveram coragem de dizer que isso era uma coisa que tinha que ser considerada, ainda que pudesse ser absolutamente contra a negação do Holocausto. Né? O Marco Aurélio e o ministro Carlos Brito, onde eu vou chegar, né, ele coerente, né, não. Lemos o livro, né, se quer a negação do Holocausto poderia ser crime, né, embora fosse de altamente mau gosto ofensivo para uma comunidade, mas não poderia ser crime, né, e que sequer no livro haveria qualquer exortação à supremacia alemã, nem aqui os judeus seriam um povo, uma comunidade inferior. Né, foi simplesmente a negação do Holocausto, né, como tal fenômeno histórico e nada mais que isso. Né. É evidentemente que a negação do Holocausto para uma comunidade que sofreu tantas atrocidades como essa é algo sensível, é algo ofensivo, né? Dizer que uma comunidade que, né, assim como a negação do racismo, da escravidão, né, vamos dar um exemplo contrário no Brasil, evidentemente que é altamente ofensivo, né, e discriminatório em relação, né, a toda uma comunidade de pessoas que tanto sofreu por tantos séculos no maior país escravocrata do mundo, né, e por mais tempo. Né, quer dizer, é evidente que estamos... Mas onde eu quero chegar? Havia uma posição, então, fechada, majoritária do Supremo, dizendo que sim, até crime poderia ser, superando pela ponderação até o princípio da legalidade estrita em matéria penal, tipicidade, e a gente entendendo que sim, podia se estender a questão. O problema também aqui é uma discriminação, que na fundo é religiosa e nacional histórica, né? Porque é evidente que judeus não... O judeu não é uma raça, né? Judeus negros, judeus africanos, judeus, inclusive árabes, minoria sírio-libanesa, judeus europeus, dizer, não há uma limitação racial, porque é uma comunidade religiosa, nacional, cultural, que se identifica muito forte. Né? De qualquer sorte, digamos assim, ficamos ali. A posição dominante passou a ser que esse tipo de discurso, e, portanto, o hate speech, teria que ser vedado. Né? Ora, o Supremo não disse isso nessa decisão atual. E qual é a minha pergunta? E se o humor for utilizado para veicular hate speech? Eu posso fazer sátiras altamente racistas, altamente discriminatórias do ponto de vista religioso. Veja a reação
Charlie Hebdo, veja a relação com as características na Dinamarca, né, assim por diante. Reação popular, né, de violência por diante das comunidades. Né? Quer dizer, o humor se presta para tudo, né? Inclusive para discurso do ódio, inclusive para fake news. Né? Ou seja, o Supremo não resolveu isso até agora, e vai ter que resolver, porque é evidente que esses casos vão fatalmente surgir, seja para esse efeito, seja criminalização, seja para efeito de inanição por dano moral, seja para balancear isso no campo do direito ao esquecimento com a proteção do direito de personalidade. Né? Isso não vai ocorrer. Portanto, o verdadeiro teste sobre qual é a posição real preferencial da liberdade de expressão e se vai haver uma coerência com a tendência atual do Supremo desde Caselwanger, né, que não deu uma posição preferencial, né, à liberdade de expressão, no sentido forte, como hoje é pregada pela maioria do ministro Supremo, vai ter que acontecer. Né? Então, um dos desafios é como o nosso judiciário, como o próprio legislador, vai então ligar, a partir de agora, cada vez mais nesse contexto impactante, né, do hate speech, das fake news, da violação massiva de direitos individuais de personalidade, também de uma dimensão coletiva do discurso antidemocrático, né? Porque eu me lembro que o professor Frank Meichmann, e com isso encerro, né, na primeira vez que esteve na PUC, em 2007, no seminário, também participaram dos nossos aqui, e também participou o Barroso, né, esse texto foi até original, para um texto original publicado, dizia o livre discurso, free speech, é a garantia mais fundamental estruturante da democracia. Né? Mas também, too much speech that can be dangerous for democracy, can threaten democracy. Né? Isso, por exemplo, é a questão, a Alemanha, da dissolução de partidos políticos de caráter, né, que tem um programa manifestamente antidemocrático, de corrupção, destruição da ordem democrática. O discurso também pode ter um efeito de convocação para a dissolução da democracia. Veja a polarização atual no Brasil em torno disso. Sem escola, invasão. Veja que nós estamos situados nesse exato contexto. Bom, dito isso, em termos de perspectiva. Em termos de perspectiva, o Supremo claramente disse, mais recentemente, outra decisão importante, que as invasões de universidade, enfim, seriam realmente ilegítimas, porque, na maioria dos casos, sequer se tratava de uma propaganda específica partidária, correto. Né? Mas isso ainda não envolve hate speech e as situações mais delicadas de preferência e liberdade de expressão. O grande desafio da nossa jurisprudência, do caminho da doutrina e jurisprudência brasileira, legislativo, é como balizar realmente a liberdade de expressão e seus limites nesse contexto ampliado da internet, né, do seu controle, dessa interação necessária com outras instâncias, né, internacionais, né, como projetar a eventual eficácia horizontal, não horizontal, mas a eficácia dessas liberdades comunicativas e dos limites do direito de personalidade em relação às grandes corporações da mídia convencional e da internet, né, que não é só o nosso problema, mas é o problema de todo mundo. Né. Temos já tentativas também agora, mas muito tênues, porque a lei de proteção de dados não toca tão nisso, nem o Marco Civil da Internet toca tão nisso. Né. E, ao mesmo tempo, se o Supremo Tribunal Federal vai realmente reafirmar essa tendencial adesão à posição preferencial. Portanto, eu tenho aqui um feeling que ou o Supremo entra em contradição, ou ele vai ter que, pelo menos em parte, readequar a sua jurisprudência nesse contexto da liberdade de expressão, seus limites. E isso, obviamente, ainda é uma pergunta aberta, sabe? Nós sabemos que ninguém tem aqui bola de cristal, né? E se na Alemanha já temos decisões, por vezes, contraditórias e nem sempre previsíveis, né? Nós sabemos que no Brasil isso, obviamente, é muito infrequente. Né? E, portanto, muito claramente a gente vai poder saber que o Supremo vai decidir amanhã, né, sobre isso. Então, são muito mais angústias que todos compartilhamos, mas uma clara verificação de que nós estamos também num caminho não muito firme, né, e tendencialmente contraditório no Supremo Tribunal, onde nós temos que, então, realmente aguardar, e é necessário que tenhamos assim, mais dedicação ao tempo. Então, nenhuma novidade, mas eu fiz aqui uma trajetória. Né?
e coloquei mais uns contextos. E se passei do tempo, que ninguém me pediu, né, peço desculpas, né, mas acho que está mais ou menos em dia, né? Então, agradeço a atenção de vocês, espero também não ter maçado aqui os nossos convidados, né? Ou seja, obrigado pela atenção. Tá ótimo. Bom, agradecer ao professor Ingo Sarlet. Bom, temos aí um tempo para perguntas. Alguém se habilita, por favor? Seu nome? Cássia, por favor. A minha pergunta diz respeito ao cerne da conferência, que acredito que seja direito constitucional, garantias constitucionais. É patente que a sociedade brasileira... Perdão. Funcionando? Bom dia a todos, bom dia à mesa. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pelas explanações, que foram suficientemente claras para mim. Bom, como eu disse, a minha pergunta diz respeito ao direito constitucional e às garantias constitucionais, que eu acredito que é o cerne da conferência, né? É patente que a sociedade brasileira ela passa por uma grande instabilidade social, política e jurídica, especialmente política, e notadamente no processo legislativo, no exercício da legislatura. Os nossos legisladores, sob o pretexto de dar resposta ao clamor social por segurança pública, eles propõem leis que, ao meu ver, afrontam inequivocamente os direitos humanos e as garantias constitucionais, tais como o direito à vida e a vida digna. A minha pergunta é, não seriam essas propostas uma afronta ao núcleo essencial da Constituição, qual seja, as cláusulas pétreas? Eu gostaria da resposta dos doutores, especialmente dos doutores alemães, sobre a flexibilização das garantias constitucionais à luz dos direitos humanos. Yeah, thank you. I think that is a very important question. And it, of course, got to do with what also Professor Nettesheim described as, good life. And security is very important for good life, and public safety is very important for good life. And therefore, I think societies in Latin America and South America, but also in Europe, are recently strongly driven by that, search for more public safety, fight against criminality, against corruption, but also against migration, and so on. And there is the old dilemma and dichotomy between, the two dimensions of liberty on the one side and security on the other side. And, we have the traditional classical paradigm which would, give the answer that there is liberty first, because without liberty there cannot be any stable security. And that's something that, many people in societies, and given the threats that societies face today, might not believe anymore. But I think we need to make that position quite strong, that, pure security that totally sacrifices liberty will most likely make the world not a more safer, more secure place. So there is the liberal paradigm. But then I think questions get very tricky, because you need to very carefully look into the details, which kind of laws are proposed, which restrictions are to be made, and which human rights, the freedom of speech might be violated, other liberty rights might be violated. So I think at the end of the day, that will be pretty much a case-by-case approach that we need to face. And I think a very general answer cannot be given. And another problem might arise, which was also described by Professor Nettesheim. There will be the need of balancing approaches, and the outcome of these balancing tests very often are not really foreseeable, so that leads to even more uncertainty. But I think the overall debate needs to be based upon the very notion that the rule of law-based society, that a rule-based society depends on a certain degree of liberty, and that you cannot totally sacrifice liberty to
obtain security, because if you do that, at the end of the day, you sacrifice both security as well as liberty. Temos um alemão brasileiro, né? E, na verdade, também é uma pergunta muito genérica, né? Porque você quer foi referido a um caso específico, né? Na verdade, é um caso específico, né? Ah, sim, para o caso com fuzil, tá? Maybe I will translate. It's just to know. It's exactly his. I said that is a good question, of course, a central question for to deal with fundamental rights and their limitations, central, no, for constitutionalism. But it was a little bit broad, no? And then she add now, so just to know, that's precisely a case of conflict between safety, public safety, and liberty, because it's. We have a bill now being discussed in Congress, and it's also something what the now elected governor has said very strictly, and we have an federal intervention in Rio, because of the security criminality, and especially in the so-called favela slums. So, eu estou agora falando em inglês. Nós temos temos a questão daqui e a lei é aquela que se refere, então, à possibilidade de, à medida que se avistasse, né, alguém com um fuzil, ostensivamente com uma arma, né, sem sequer, né, essa pessoa ter feito o uso da arma contra o agente, já se poder abater, né, essa pessoa. Quer dizer, se avistou alguém com um fuzil, potencialmente perigoso, com uma arma, é isso? Isso, né? Tá. Então, só para a gente não ser muito longo também com a pergunta, tem outras perguntas. Mas é isso, né? Basicamente nessa linha, né? Portanto, realmente, essa disputa, né? Segurança e liberdade. É claro que aqui não se trata de cláusula pétrea, tecnicamente, porque é uma lei, né? E lei é declarada inconstitucional como se lei fosse, né? Se fosse uma emenda constitucional, se colocaria o problema das cláusulas pétreas, né? Evidentemente, né, aqui, no meu senhor, haveria sequer uma dúvida muito relevante a respeito da manifesta inconstitucionalidade dessa lei, se eventualmente ela for aprovada. Nem sei se vai, mas nesses tempos mais, né, complicados, talvez até seja, né? É evidente, para responder, para também imprimir outras perguntas, tá? Se não querem colocar um ponto de que, caso ela seja aprovada, ou não seria o caso dela violar a dignidade da pessoa humana, não seria o caso de violar a vida? Menina, é isso que eu vou responder, tá? Justamente para ele poder ir adiante, né? Me permite, né? É isso que eu justamente quero dizer. É evidente que aqui nós temos um conflito de segurança pública, que é um bem jurídico fundamental, sim, a Constituição estabelece claramente no artigo 5º direito à segurança, né, na segurança pública. É evidente que segurança pública também é segurança individual, segurança colegial, segurança das pessoas, né. É evidente que o combate à criminalidade pesada é um dever do Estado, porque isso é um dever de proteção em relação à vida, integridade e dignidade de todas as pessoas, para não serem violência sexual, abatidas na rua. Então, é evidente que há necessidade de criminalização, necessidade de que se possa agir em legítima defesa, exercer regular de direitos, são as clássicas cláusulas em qualquer país do mundo, né? É evidente que são os limites disso. E é claro que uma ação preventiva, né, só por se avista alguém com uma arma, né, me parece um claro excesso aqui, sem necessidade de até maior justificação, que aqui nós temos uma ação preventiva, né, que se antecipa, inclusive, a qualquer manifestação efetiva de violência, né, o que me parece que não é permitido na Alemanha, né, e nem nos Estados Unidos dessa forma, né. Porque aqui está em causa realmente nem a questão do núcleo essencial de um direito à dignidade, não ser que a dignidade humana, tá? Aqui seria realmente o direito à vida, integridade corporal, né, do cidadão bom ou mal, entre aspas, né, cidadão, já digo já entre aspas isso, né, são rotuladas, né, que está lá transitando com a arma, né. Evidente que uma prevenção que se antecipa, inclusive, a qualquer ação minimamente concreta de risco direto, né? Então, me parece que não é possível. Mas aqui nós já temos o problema da proporcionalidade, né? Nós já temos da necessidade, naquela escala alemã, né,
que nós também utilizamos aqui da proporcionalidade como um critério, uma garantia, né, o limite dos limites, né? O legislador pode restringir, mas tem limites à restrição, e esses meios devem se adequar. É claro que, em tese, né, abater qualquer um que seja na rua suspeito, né, pode evitar que ele cometa crimes. Em tese, né? Então, de forma adequação aqui do meio, né, para atingir o fim de segurança pública e proteção da integridade e terceiro dos próprios agentes policiais. Mas é evidente que, já no critério da necessidade, né, da necessidade do menor sacrifício, é claro que isso não é um meio, né, que possa ser considerado necessário, né, foda ali, né, necessário para atingir aquele fim. Né. Já me parece que aqui se poderia fazer aqui é inconstitucional, né, se fosse aprovado, né. E também uma decisão judicial que legitimasse isso na prática, né, dissesse, não, isso não é crime, vou absolver, né, seria já também, feriria aqui os direitos fundamentais e o balanço entre a dimensão objetiva, dever de proteção do Estado e garantias de direitos individuais, na vida e integridade corporal, né, no meu sentido supremo, né, claramente, na composição atual, também unidos, sem brigas nesse caso, também como foi no caso da invasão, né, e da liberdade de expressão em geral, também, não pode. Né? Então, não é um caso tão difícil no meu sentido do ponto de vista jurídico, mas não se sabe também os ventos do futuro. Né? Enfim, é claro que então, há limites aqui, no caso concreto, poderia responder assim, porque fica mais fácil de responder. Né? Então, minha posição é claramente, né, que isso seria inconstitucional por essas e outras razões. Agora posso ficar mais concreto e responder. If I may add, yeah. If I may add a thought here, we tend to reframe these questions in terms of human rights. We tend to lead these discussions through the lens of human rights and what are the rights of these people and so on. And understandably, I mean, that's the common language now, and it's also the language of a constitutional court, at least in Germany, that gets into these cases through a rights complaint, a constitutional complaint based on rights. However, I also think it is necessary. I'm not an expert on Brazil, but the law you mentioned made it even into German use. So you see sort of the sensibility of these questions. I think this is not just about rights. Constitutionalism is about more than rights. It's about, as the first sentence of my talk earlier was, it's about good governance. And I think part of our constitutionalism is about a virtuous governance, in the sense that our public power should be held to certain virtues. It's perhaps a little bit old-fashioned. It's Aristotelian more than Lockean or something. But I would say a government that behaves in the way you just described it, and that is foreseen in this law, is basically falling behind certain standards of what we think is a civilian and civil government, in the sense of treating people in a way that I think should not be forgotten, or where we don't want to fall behind that. However, I would then also, from this point of view, say there are certain expectations as to civil life of the citizens, and I would also argue that you have to sort of address these people and formulate certain expectations as to what is civil life on the side of the citizens and not. And I don't want to comment on, I'm not really familiar with the situation here in Rio de Janeiro in Brazil, but when I look at what's happening in the United States and the sort of these processes of getting even more weapons into the hands of the civil society, the sort of militarization of school teachers and so on, I would say this is fundamentally wrong, and we have to sort of reflect on sort of how we want to live a virtuous life on both sides, government but also the citizens, and that does not, I would say, that does not make it unnecessary to look at human rights, but it adds another perspective beyond this pure balancing of human rights. I think that's important, but that's not the whole story, I think. Obrigado, os professores.
mais uma pergunta? Ou... Bom, mais uma pergunta, então. Bom dia, parabéns à PGE-Rio de Janeiro, Sejur, parabéns aos palestrantes. A minha pergunta é o seguinte, meu nome é Tadeu Morelli, eu tenho 5 anos de estudos em Direito, e só para conhecimento nosso, 2 mais 2 são 4, não são 3 nem 5 no mundo inteiro. Então, por ignorância, a pessoa fala que 2 mais 2 é 3 ou 5 ou qualquer outro número qualquer. Então, como é que pode a Constituição ela ser violada tanto aqui no Brasil como em outro país, sendo que existe o que está escrito, e eu acho que é por ignorância ou por outro modo qualquer que as pessoas violam a Constituição. Então, eu queria perguntar para os nossos amigos internacionais se vocês já foram a outros países, por exemplo, ele foi a 2, ele foi a 5, ou ele foi a 2, ele foi a 5, onde a Constituição foi violada, não precisa dizer o país, mas vocês perceberam que a Constituição foi violada nesses países por ignorância ou por outro modo qualquer que não fosse ignorância? Era isso que eu queria saber. Yeah, thank you. Well, that is a quite general question, and I think it depends. You know, sometimes constitutional guarantees are violated by ignorance or by uncertainty, you know, how far you can go. And sometimes, you know, constitutional provisions are, you know, with purpose contested. You know, the lawmakers try to see how far they can go, or the executive sees how far they can go. And this is, I describe it as a very fruitful process of contestation. We see other cases, you know, and that, of course, depends pretty much on the country, in which the Constitution sometimes is blatantly violated and purposefully violated, and sometimes, you know, there are countries where, you know, we have wonderful constitutional texts, but the reality is very different. So this is just, you know, a rather a parchment barrier, and, you know, not a real description of how the Constitution functions. I think it also depends a bit on the question, you know, how many guarantees are enshrined in the Constitution? Do we have a very limited text to only basic, very fundamental guarantees? Or do we have a very broad Constitution describing many things, going into many details, and then we have more or less, you know, the problem that, you know, mistakes are made because somebody doesn't know the law or so on. I think a general answer cannot be given, but very often, and that also would be true for Germany, sometimes mistakes are made, the Constitution is violated because people are not very sure how things are, or it's still an open question because the courts did not yet decide. So there, you know, you can try it, you can see how far one goes, and of course that gives the courts quite some power. And there might be extreme cases in which constitutional guarantees are not obeyed, and, you know, something which is politically wanted by a certain party or so is tried to be enforced, even though quite obviously that might be unconstitutional, but nevertheless it might be popular. You know, in Germany, for instance, we would have every once in a while, if a horrible crime happens, the question whether we should reintroduce the death penalty. And there might sometimes be a majority. Even though this is unconstitutional, we have an express provision in the Constitution forbidding that. So that might be one example how sometimes, you know, political debates would go, and that there would be maybe even incentives by lawmakers to do something which is popular but unconstitutional. Bom, então, pelo avançar da hora, vamos encerrar a nossa conferência.